Atongoria a ndini citiganĩte guothe bũrũri-inĩ nĩmeyumĩrĩtie nĩguo kuonania mũrugamo wao nĩ thutha wa CS wa ũgima wa mwĩrĩ Kĩnuthia wa Mbũgua kweheria mĩtaratara ĩrĩa ĩrarĩho ya ũgwati wa corona, makiuga atĩ kuona atĩ andũ nĩmetĩkĩrĩtio gũtũngana ciũngano-inĩ ta makanitha, kambĩini, mathiko-inĩ kana maũhiki gũtarĩ gwĩkĩra maski kana ũbangi wa itĩ ta ũrĩa ũrarĩ hau gabere, nĩmorĩtie o mũndũ wothe gũthecwo cindano cia njanjo ĩta njĩra ya kwĩgitĩra na gũtuĩka matikwenda certificate cia kuonania kana wĩ mũthece njanjo icio. We are encouraged by the uptake of vaccination and encourage as many Kenyans as possible to receive the jab, as this will strengthen our resistance for any eventual wave and keep us operating normally. We especially congratulate the religious leaders for the major role they have played in encouraging our followers and availing our places of worship for the vaccination exercise. Finally, we urge all Kenyans to be attentive and to come to the aid of many families affected seriously by the COVID-19 pandemic. We single out especially the COVID orphans and widows. We all, together with the government, should seek ways of mitigating their strife through some means of support. God has certainly heard our prayers, and we can now operate in a more relaxed environment. We know, however, that the COVID-19 effects will still be felt in the society and in the families for a long time. Let us continue praying that God may help us make our contributions toward rebuilding our expressions of faith and sustaining our society in all areas. And here we want to invite all God-fearing Kenyans. Let's go back to our places of worship, because our nation needs our prayers, our families need our prayers, and even we ourselves personally need these prayers. We need to go back with normalcy, as we all have been, to express our faith in God by coming and worshiping together with faith, with measures of prudence, but knowing that God will listen to us. May God bless us all. Nacio county 12 iria cigomeirwo nĩ ng'aragu nĩ cikwamũkĩra ũteithio wa irio kuma gwĩ thirikari nene, kũrĩa mambĩrĩirie kũhe aikari a Kilifi irio, makiuga atĩ mũbango ũcio nĩ wa gũteithĩrĩria andũ mamirioni 2 guothe bũrũri-inĩ arĩa magomeirwo nĩ wagi wa irio, kũrĩa atongoria matiganĩte a county ya Kilifi maikirie mĩario yao igũrũ rĩa ng'aragu ĩrĩa ĩgomeire gĩcigo kĩu. Nishamwambia tayari waziri, ikiwezekana hii chakula ambayo inatoka hapa Galana Kulalu iweze kumfaidi mwana Magarini kwanza. Manake chakula hii ambayo inatoka hapa Galana Kulalu ni nyingi sana. Lakini inavyofanywa ni kwamba chakula ikitoka hapa inaenda kuhifadhiwa Taita kule, alafu ndio inaanza kugawanya. Hata yule ambaye amepakana katika face ya Galana Kulalu pale pia anakufa njaa, ambaye ni mwana Chakama. Naomba kwamba jitihada zitafanywa hata zaidi ili kile ambacho serikali iko nacho katika masuala ya chakula basi tuweze kuboresha, tuhakikishe kwamba tunawaletea chakula kwa wingi, chakula ambacho kitaweza kuwatosha. Bala njaa limezidi kwetu Timboni, na hata wenye wameleta chakula, waheshimiwa wengi wamekuja kwa sababu ya kutafuta kura, na wakienda wanaenda kabisa. Hivi venye wameleta chakula basi wasiache, wazidi kuendelea kutuletea, kwa sababu bala njaa limezidi na maji, ukame wa maji pia nao umezidi. Shida yetu ni njaa, manake kuko na mwaka miwili hakuna mvua. Kwa hivyo kuna ukame. Tunaomba serikali vile imetupatia chakula siku ya leo, iendelee tukupatia chakula, manake hata maji yenyewe jarikeni moja
shilingi 50, shilingi 30 ndio tunanunua. Pesa iliyofika Kilifi hapa ni shilingi milioni 36 ambayo imekuja hapa Kilifi kuweza kusaidia kwa kupunguza makali ya njaa. Kwa busara ya rais wetu mwenyewe Uhuru Kenyatta, akasema pamoja na kwamba hiyo pesa itazidi kuja, unaposubiri njia kwa pesa kwa simu yako, njaa haitasubiri. Ndio kaamua kwamba licha ya kuwa tukua tumeondoka kwenye mfumo huu wa kupeana chakula moja kwa moja, tutairudia kwa kipindi hiki tu, nyakati ambazo tunajaribu kurekebisha mambo haya ya kutuma pesa kwa simu moja kwa moja. Tumeelezwa na county government, kuna miradi, kuna budget imewekwa kuona ya kwamba kwa ushirikiano na serikali ya kitaifa, ile miradi midogo midogo ya maji katika eneo hili la Magarini inakamilishwa, ndio wananchi pia nao wanufaike na hiyo maendeleo ya maji. Nake mũrutwo ũmwe wa Kisii University nĩ arĩkĩtie gũikio ngono nĩ borithi hĩndĩ ĩrĩa auma kĩrathi kĩa arutwo a KCSE arĩa megwĩkaga igeranio ciao, agĩkĩra mũrutwo ũmwe wa form 4 kĩgeranio twarwo borithi, kũrĩa mũnene wa borithi Kisii Central Police Peter Kimani aratarĩria atĩ anyitirwo nĩ system ĩrĩa ĩrahũthĩka ya gĩthirikari. Mnamo leo asubuhi pale Kiama Bundu Mixed Secondary School, ikiwa hiyo ni examination center, yule invigilator na supervisor wa mtihani pale waliweza identify mwanafunzi mmoja ambaye alikuwa anafanya mtihani kwa niaba ya mwenzake, ambayo tunaita impersonation. Huyu mwanafunzi anaitwa Angwenyi Brian Nyakeri, is a 20-year-old na ni mwanafunzi wa Kisii University. So alikuwa anafanyia mwenzake anaitwa Nyamoya James Martin. Huyu Nyamoya James Martin ameregister kama private student. So hiyo shule inakuwa hosted na Kiama Bundu Secondary School, na alikuwa anafanya English paper 1. So maafisa wa serikali polisi waliweza kufahamishwa, wakakimbia huko pamoja na afisa wa kitengo cha CID. Huyu impersonator alishikwa, ameletwa hapa police station, na kwa sasa hivi anahojiwa na maafisa wa CID. Tutatengeneza mashtaka na kesho ataweza kupelekwa kotini. Ningependa hii iwe funzo kwa wale wengine ambao wanatarajia kwamba wataiba mtihani. Already ni kama day 1 na kuna mmoja ameshikwa. Tuko na multi-agency team ambayo wengine wako undercover, wanazunguka kwa hizi examination centers, na through that multi-agency I'm sure ukijaribu kuiba mtihani utashikwa. Ngwatanĩro ya thukuru cia andũ kĩũmbe nĩ mareganĩte na gũcenjio kwa mĩtaratara ya curriculum ya gĩthomo kĩerũ, makiuga atĩ mĩtaratara ĩrĩa ĩkoretwo ĩrĩ ho nĩyo yagĩrĩire gũthomithio kũrĩ arutwo arĩa mamĩambĩrĩirie o nginya marĩkie, kuona atĩ ĩngĩanjĩrĩrio thaa ici ĩkũreherera arutwo makorwo na confusion na maremwo nĩ kwendelea. Makauga atĩ mĩtaratara ĩyo ya curriculum njerũ yagĩrĩire kwambĩrĩria auto kuma kiambĩrĩria mamiambĩrĩrie o nginya kĩrĩkĩro as a university. And so we want this to be your baby, and we want to encourage you, Daktari, go ahead and construct the Kenyan child, and let one day we want to see you being given a Nobel Prize in the world as the lady who constructed the Kenyan child and the child in Africa. There's nothing you can do to this curriculum now. The rules of the curriculum is that the cohort will have to complete the cycle before you can think of ever abolishing this system. So even if you abolish it, they have to complete. We should not just but criticize this particular program or this particular system, but we need also to know that our children are gaining a lot. We want to also thank the government. It has given us a lot of support in this particular sector and is working very closely with us
to be able to implement. It has accepted primary schools to host junior secondary schools, and so we are on a roller coaster experience and working towards the implementation of the same. We are also asking the government to consider supporting public schools financially to put up the structures required. We have seen in public institutions there are a lot of classes that are being built to host the junior secondary schools, but on the other hand, public schools they have been left out, and therefore we are not asking for free money. What we would ask is what we can call concessional loans, which can be funded to us at affordable interest rates. Nakuo kaunti ya Laikipia andu kiumbe na andu aikari ni meyumiritie kuheana handu ha gwaka thukuru njeru niguo guteithiriria arutwo aria agikaro kiu makoragwo makithie thukuru kundu kuraya gukuhiriria mathomo-ini, na makauga ati ni njira njeru ya kuiga thayo na kuhimbiria uthii wa na mbere wa kaunti iyo. Hii ilikuwa tu ni kichaka kawaida. Hapa ni wafugaji tu walikuwa nakaa, lakini kwa juhudi zake mheshimiwa alifanya juhudi na community wenye walikuwa hapa, na wakaona hapa panastahili shule kwa sababu watoto walikuwa nakaa tu, kazi yao ilikuwa ni kufuga. Akawajali na ile njia maana sana, walishikania na community, wakajadiliana na ikawa wamefurahia kuona ati kutakuwa na shule hapa. Tunashukuru hata waheshimiwa yetu Sara Korere ndio imeleta maendeleo, tulipata shule kwa niaba yake na wakubwa wengine. Kiangalia leo tuko na mradi mzuri sana ambayo tumeweza kufanya kwa ushirikiano wa serikali na mashirika ambayo yako katika uhifadhi, yani conservation. Na kupitia kwa conservation, manake tunaamini pia conservation, you can't conserve and leave the communities outside. Kushirikiana nao tuliweza kujenga madarasa hayo 5 ambaye ziko pale. Kazi yetu kama Loisaba ni kushirikiana pamoja na communities. Tuko na miradi ambaye ni ya kusupport community ama kusaidia community. Tuko na miradi ya afya, tuko na miradi ya elimu, tuko na miradi ya pia ufugaji, kwa sababu wakazi wa hii eneo wengi wao wote ni wafugaji. So tuko na hizo miradi ambaye inasaidia sana communities. Ngiribotera Riri TV, njitagwo Miriam Karoki.